na upako wako, kila nikipita inabidi wakiri kwenye kuna zaidi yako. Ugusacho wakipa uhaiwe, mina kuomba ziguse zangu ndimi nimbacho ukipe uhaiwe. Sauti yangu iwe tu highway ya kufika hapo kwako mbinguni, mziki wangu upe uhaiwe. Mziki wangu uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo. Najua kuteguka kwangu mara moja, nikishindana na wenzangu kama soja. Nikumbushe hoja letu sote moja, kwako nisijeleta visa na vioja. Na yako tabia nisijepotoka kwa madili yako, zishike fikira na zangu hisia, nisije dhubutu. Iwe zaidi ya mdundo. Iwe zaidi ya mdundo. Iwe zaidi ya mdundo. Woo! Yeah. You know it's Bency again. Iwe zaidi ya mdundo, man. Before hata tuendelee, hawa si ni wabaya. Hawa jamani wabad. CJ enjoy live performance hivyo. You guys are fantastic. Yeah. Thank you. Yes. Aya, wewe nikakunywa chai. Wacha nikakunywa chai. Talk to us on the comment section up on YouTube at E_Square TV. Tell us where you're watching us from. What do you expect on today's show? And of course, who are you watching with? Yani, as always, we bring you the best of the best artists on Eastlands Expressions. And as you have seen, Bency will be joining us later. Yani, that guy, ni ule mse, yani, the hit maker wa church girl, if you know what I'm talking about. If you are a church girl, if you are a bad boy, of course, you can relate to this. Thank you so much for joining us for Eastlands Expressions. My name is Carolina Chedo, and of course, you get to interact with us on our social media handles. We are on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_squared_KE, and of course, on Instagram at E_squared_KE. Karibu sana is squared, and of course, I am not going to be doing this alone. My co-host, Mr. Peter, pinches to the pinters. What's up? Mambo vipi? Poa sana. How are you doing? I am good. Iwe zaidi ya mdundo. Iwe zaidi ya mdundo. Ishakuwa zaidi ya mdundo, sinda? Hey, iwe zaidi ya mdundo. Amazing track, man. That's what's up. What a nice way to start the show. Yeah, of course. Nilikuwa top hivyo backstage na piga 2 moves. Una dance. Zaidi ya mdundo. Una dance zaidi ya artist. How are you? How have you been? Niko fiti sana manze, na shukuru. It's a good week. It's a beautiful week, naweza sema tu hivyo. So much may happen throughout the week. Good things, siwezi complain. Luckily, ama niseme surprisingly, ilikuwa my birthday week. Ooh, birthday boy, happy birthday. Yeah, so manze nashukuru each and every one of you who wished me walituma hizo birthday wishes up hivyo kwa social media. Thanks so much from the bottom of my heart. Nawapenda sana na look forward to even greater things ahead. Yeah, and may this be that year, and you're just fulfilling those dreams, being successful. Of course,
growing as a host, Yeah, man. as a family man, yani just being there for everyone, and of course, aging like fine wine. Oh. Happy birthday. Asante sana Karen. Yeah. Yep. So this week manze tumekuona amazing stuff zimekuwa zikihappen. The highlight of the week, Oh. rap battle. Ah man, that was crazy. That was crazy, yani. Manze, it was a whole another experience manze kukuwa na marapa kwa scene. Ili happen on Wednesday. Yeah. Dandora. Yeah, at Maono Center At for Maono. Transformation. No, Yeah. it was brought to you courtesy of course of Black Boy Music, Black Boy Media na Maono Transformation Center. Maono is in a very good space, a very positive space iko in Dandora. Marapas wali turn up. Yeah. Waka kill show. Uh-huh. Tunaongelea hiyo manze, tunawachezea sneak peek of whatever happened, si ndio? Yeah. But before tuendelee, there's so much coming up. Of course, this has been an amazing week. Yep. You have talked about the rap battle. That is the greatest highlight of all. But there's something I saw before we get deep into the conversation. Yeah. Mombasa County is registering transport system for children with disabilities. Yeah. This is just to make things easier for them through, like we talked about, creating a barrier-free environment. They are doing that through the transport system. And of course, to reduce the discrimination against children with disability. This will also facilitate their learning, make it easier for them. And of course, the families that when you're gonna children with disabilities, watakuwa na get some cash, of course. Amazing kwa sababu it's a good thing kwa whatever you're talking about, because it relates to the topic that tumekuwa tukiongelea throughout this month. Yeah, inclusivity for people living with disabilities. Ndio. Yes. Na transportation na sema tu infrastructure imekuwa one of the biggest barrier yenye nafanyanga these guys wana live na so much difficulty ku move around, kuweza ku access hizi buildings. Unapata kuna buildings maybe hazina ramps, kuweza ku move around kwa hizi facilities imekuwa hard. Now the fact that the county has done such a thing, ita facilitate movement yao pia for us, ndio. It is a great achievement. Yeah. So I'm excited mazi. Niko excited kwa sababu today on the show we have an amazing artist, si ndio? We have a lineup of amazing artists. Tuko na Bency kwa lineup, of course ametupigia tu an intro ya whatever is to come. Tuko na BLU TYGER, a rapper, a very amazing artist out of the 254. Tuko tunaongea now in a few. But before tuendelee sana, did you know? Hey guys, did you know? Peter, did you know that 4 literally F-O-U-R. Fonne is the only letter that has the same amount of value as it is itself. It's 4. Okay, ngoja. Wacha tuhesabu. F-O-U-R. 4. Wewe ni mjanja. And to add on that, did you also know that feedback is the only letter yenye kona the alphabetical, not orderly, but the alphabetical letter from A to F. Feedback. Yeah. Iko na A, B, C, D, E, F. Yeah. Pewa chai. Pewa chai. Of course, guys, you get to learn about all these things on Island's Expressions each and every Saturday from 2 p.m. We come live to you, Yadi. We bring you the best of the best. And of course, we not only give you entertainment, but we also educate you. And say you know something. Peter, you know something. Yeah, manze, najua kitu. Mimi ushinda nikiambia wase hapa hivi. This is the only place where you get to get entertained, as well as una get ku get schooled, manze. Yeah, you learn at the same time. And then the beauty of it all is that hatukulipishi school fees. Of course, it is school fees tu ni bundles, free of charge. Yeah. Sindio? Yeah. So if you're watching us for the first time, this is how we do it each and every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. live on YouTube at E_squared TV. It's an interactive show, so feel free to dive up hivyo kwa comments. Tuambie una watch from where, unaweza taka kutumia nani shout outs, sindio? Tell us something up hivyo kwa comment section. And then do the necessary neto housekeeping. Ingia hapo, subscribe, like, na share, notifications, na share links. Sindio? Neto housekeeping. Do the necessary. Yeah, we have an amazing show today. We have amazing artists. Of course, you've seen Bency. We'll be having a conversation with Bency, just getting to understand how he fits in that secular space, being an gospel artist. And of course, just getting to understand if he has ever interacted with persons with disability, what his experience was, and what he thinks we can do to make that noise, to make more noise about this conversation. And the next artist
Blue Tiger. Yeah. An amazing hip hop artist. Na basically tutakuwa tunaongelea about the rap, the hip hop industry as it is in Kenya. Yeah. Kumekuwa na so much artists wenye wamekuwa wakirise, si ndio? But sasa like are they really up to the challenge yenye wale wengine walikuwa wameweka? Okay. Before tumekuwa na the likes ya kina Kalamashaka, kina uko flani and the likes, walieka level flani. But kuna a new trend yenye the upcoming artists wanakam nayo. So my question is to each and everyone who is watching, if you're a hip hop fan out there, ama if you're a hip hop artist, do you think that the upcoming hip hop artists are really living up to the standards zenye the whoever walikuwa wamekam before them wameweka, si ndio? Tutakuwa tuna have conversation, so stay tuned. Yeah, you are tuned already, guys. Before we go any further, we love to introduce our first artist of the day. Trumpets from Bency. And of course, we cannot do this alone, guys. The Black Boy Media Band is always here to facilitate the performances and the training as well. And we appreciate them for that each and every Saturday. So without further ado, guys, allow me to introduce the one and only Bency, performing for the very, very first time on Eastlands Expressions. Hey! Hey! Niaje. Oh, let's do new wimbo gani? I do not. Sasa tutaimba wimbo gani? Tutaimba wimbo gani? Tutaimba wimbo gani? Oh, oh, oh. Na ukiwa nyumbani, imba nami, yeah. Tafa bololo sabata. Yeah, yeah, yeah. Tunaimba wimbo gani? Nina mingi, sasa sijui ni gani tunaanza nayo. Wimbo ni mingi. F6325. Wimbo gani tunaimba? Any song. We do any song. Which song do you guys want? Tell us, bana. Which songs? Which song? Kama ninaishi bado yo ni miracle. Yo ni miracle, nina marafiki bado yo ni miracle. Yo ni miracle, kama ninaishi bado yo ni miracle. Yo ni miracle, nina marafiki bado yo ni miracle. Yo ni miracle, nina handle na doubts kama Thomas. Yeah, 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 yeah. Nina handle na doubts kama Thomas. Kama Tomasi, kwa imani najivuta ka Tomasi. Oh, Mola nikumbushe kwamba ninaishi bado yo ni miracle. Yo ni miracle, nina marafiki bado yo ni miracle. Yo ni miracle. Oh, oh. Kama tenda hii miujiza hapo before, mbona kwa kanisa sasa ipo, najipata na ushuku wake wepo. Hindi tena miracles, wale havi wetu waliponana. Oh, waliponana. Tena vipofu wakaonana, one touch. Oh, wakaonana. Imani inashuka, ninahitaji one touch. Oh, mimi ninahitaji.
imani inashuka, inashuka, ninaandwa na doubts kama Tomasi, kama Tomasi, kwa imani najivuta ka Tomasi. Mola nikumbushe kwamba ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni miracle, yo ni miracle, kama ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni miracle, yo ni miracle. Sikia hivi napaswa nione anatenda, amelinda mimi nawe kila siku ya kalenda, kiburi chanchanganya kama blender, chanchanganya kama blender. Hivi napaswa nione anatenda, amelinda mimi nawe kila siku ya kalenda, kiburi chanchanganya kama blender, chanchanganya kama blender. Sikia ninahandwa na doubts kama Tomasi, kama Tomasi, kwa imani najivuta ka Tomasi. Mola nikumbushe kwamba ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni miracle, yo ni miracle, kama ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni miracle, yo ni kama ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni miracle, yo ni miracle, kama ninaishi bado, yo ni miracle, yo ni miracle, nina marafiki bado, yo ni. Hey, you know it's Bency again. Hey. Chineke. Woo! It's Bency again. Mimi nakwambia wasemi na waiba. Hey. Nenda nao kwangu tupigange brako kila siku. Tutajua about that. But before waibe, umesema it's Bency again. You know it's Caroline here. Hey, Caroline anataka kunibia nini yangu. Naona wizi na happen hapa hivi. Naona ni kama tunaweza share. Ukifika bei. Okay. Nitafika bei. Tutaziko sana. I'll have my people talk to your people. My people will come to your people first. Yeah. Yes, welcome to the show, Bency. Thank you so much. Yeah, it is so nice to have you. You have a bubbly personality. Awesome. Awesome. Yeah. So before we get deep into the conversation, let's talk about that song, Miracle. Miracle. Yeah. Miracle is a song manze ni song iliniweka kwa position ya just appreciating what I already have. Okay. Because actually sijaimba mpaka verse ya 3. Verse ya 3 inasema nipunze kushukuru kwa kile umenipa, sio kulalamika kwa kile hujanipa. You know, most people saa zingine tunaangalianga what others have, unaanza kufeel maze I am not blessed enough. Why does ujamaa ako na hivi vitu zote na maybe hana zile qualities mimi niko nazo? Kwa nini God anampea? But hii song ni ya ku-appreciate ile kitu uko nayo. Because God, me believe hivi, whatever it is that you need, you already have it. Wasengi uchase sana chenye unatamani kuwa nayo, but I believe whatever it is that you need, not want, need, you already have. So you use what you already have to get what now you want. Okay. So let me ask you something about that. When you talk about people wanting to have more and not being grateful for what they have, would you say the internet has an impact on this? The internet has an impact on everything. Because kwanza social media, mayo. Si tunadanganyana huko. Bency yako Spain. Nakwambia. Na best yangu fulani sasa yako nini yako Dubai. Lakini yakutoa hapa Kariobangi ana. Anajibamba tu yani. Social media imetuweka kwa hiyo position ya kitu watu wa understand na social media. Kitu nataka wasewa ukumbukange every day ukiingia social media. People will always post the best version of themselves. Yeah. The best version of what they want to be. Yeah. So ukiingia pale social media, hauta post weakness zako. Of course. Hauta post weakness. So ukiingia unaangalia yeye mazee nani amenunua gari mpya. Nani amenunua nyumba mpya. Vitu kaa hizo most of the time inakuanga tu for ile unataka watu wa kuheshimu or vitu kaa hiyo. But I believe the real life yenye unaishi ndio the most precious. Yes, guys, the real life yenye unaishi ndio the most precious. Yani tosheka with what you have, be grateful for what you have and keep aiming for higher, sindio? But usijipe pressure pia tena. Usijipe pressure. Hao sio wanakupostia magari. Nitaka haya, tunajua. We know you.
We know you. Okay. So, Bency, how would you describe yourself? Yeah. Awesome. I am awesome. I am fantastic. Okay, I am a very simple human being. Easy to understand. Very easy to please and very easy to displease as well. Okay. Nakwanga mu emotional. Ina my feelings then. But generally I think I am a symbol of humility to yani. Me believe no matter how successful you are, ama no matter how unsuccessful you are, character yako inafaa kuwa standard. Haifai change na seasons. If God blesses you with materialistic things, because siku hizi tunaona hiyo ndio success, stay humble. Akikunyima pia stay humble. Usianze kunyonga watu kwa barabara. Ati nimekosa. Stay humble. Character yako ni ile inafaa baki constant. Isiwahi change. And I think that's who I am. Okay. Yes. And how would you say people describe you? People think people think I am rich. Are you not rich? I am rich in the word of God. Pesa mimi sina mazee. Ndio natafuta lakini nitazipata. Okay. Zita come through. Watu ufikiria nina kakiru sana. It's a good thing though. It's a good thing, sindio? Yeah. It's a lot of pressure. Yeah. Because ukipanda matatu hapo unaambiwa mazee cheki Buddha. Unafanya nini hapo Buddha? Ako kapisi kanakosekananga lakini that's inakuja na the whole package. So we thank God for everything. Okay. Yeah. So what really got Bency into music? I have no idea. Okay, the thing is, I think I grew and found myself in music. My elder brother alikuwa anapenda sana muziki. So I think influence yangu, he used to be my role model to grow up. Akivaa kiatu ya black, nataka kiatu ya black. Akivaa kutembea bila trouser, nataka kutembea bila trouser. Yani he was everything I wanted to be. And he was really into music. Hiyo time alikuwa anafanya rap. And pia mimi nikaingia nikafanya rap. Kwani iko nini? Give it a try. So back then nakumbuka nikiwa class 4 or 5 tulikuwa tunachukua ngoma ya msanii. We changed the words but the same melodies, tunajiundia song yetu. So hapo ndio creativity kalianza kuzaliwa. So with time nikaendelea kuinacha when I cleared before I cleared high school, nikiwa form 2 hapo, so nikapatana na like-minded people who really were into music. Kwanza tukaanza na dance, ikatulemea, tukaingia kwa music, we recorded our first song in form 2, ilikuwa mbovu. Ilikuwa inaenda hivi. Tampakacha, rusha mkono kwenye hewa na tampakacha. Usiniulize tampakacha ni nini? Ni nini by the way? I have no idea. Ilikuwa tu vibe. Okay. Na hiyo time tulikuwa tunaua sana. So hapo ndio tulianzia. Then when I cleared my high school, I'm blessed enough to have one of those very rare parents who tell you, "Aya, you've cleared high school, what do you want to do?" And I was very sure what I wanted to do. What was that? Music. Oh, okay. Yes. Okay. So my dad told me, "Aya, you want to get into music? Go and research." Nikamwambia nisha research. Nishafanya research yote. I remember tulimaliza KCSE on a Thursday. And on Monday I was already enrolled in a music production school. Oh, okay. Yes. So 2011 hapo, 2012, 2013 learning, 2014 I opened my studio na nikaanza kazi. Okay. So I have my studio inaitwa Lux Entertainment. Ndio natembeanga nikiwa nimeweka kwa kifua because this is my pride. So that's why I produce my music, vitu kama hizo. The first song you recorded and produced at Lux Entertainment. Yes. Can you remember it? Sana. Tell us Kaza moyo usikate tamaa, ukisema shida niondole, fahamu Mola natazama. Japo kimwili naweza teseka, kwa babu wangu moyo wangu etc. What inspired that song? Tulikuwa in a group like I had told you, form 2, form 3, form 4. Then after high school took a break because everybody sasa priorities zilichange. Wengine wakaingia into acting, wengine wakaingia into media, vitu zingine. So as a group ilikuwa easy sana for us to create, but sasa nikabaki peke yangu and it was a bit hard because hiyo period nilikuwa na feel sijui ni sare, sijui niendelee, is it worth it, vitu kama hizo. So hiyo song ilikuwa a declaration of what I'll do with my music career. Nitastahimili vikwazo vyote nikiminister injili. So that's the whole concept of the song. So nikaamua kuimba for myself na
ilidu vibaya sana. It failed. That song failed terribly. But why do you think it failed? Because it was my first song, eras kibao. Sikuwa najua anything about media. Nilikuwa nafikiri msee unaingia studio, una record song, una release na hit, unakuwa tajiri. Magari tu kila siku. You shock on me. But I thank God, mazee nimestahimili mpaka sahi. Okay. Yeah. After that, you Yes. said it failed terribly. Terribly. What happened next? I took time off. Mhm. It took me about a year. Exactly, actually ilikuwa mwaka mzima. I went nikaenda underground ku research because mtu aliniambia mazee you have good music lakini mazee hujui kitu unafanya. Actually nakumbuka anaitwa DJ Kroba. Aliniambia kadhe hakuna kitu unafanya. Go back research then urudi. So nikaenda nika research, I knew who I need to know. Nikirelease song napea nani, nitafanya nini ndio nijipate kwa interviews. Vitu kama hizo ndio song yangu ichezwe kwa TV, ichezwe kwa radio. Who do I need? Yani nikalan tu. Yeah. So after mwaka mzima nikakuja nikatoa song ya pili. Ashindwe pepo kwa wasanii wa gospel bandia, wakucheza na zetu hisia, wakuimba nyimbo za kidunia na kumtaja Yesu hawachop Biblia. Wacha criticism ianze. Watu walinitukana bana. Aka kaniubi kanakuja kutuambia nini haka. Because ilikuwa some controversial kiasi. So most of the ministers walifeel mzee anakuja kutuattack na hajui industry hata vile inawaka. Hajui ministry vile iko. So hiyo ndio song ile ni cement because hiyo ndio out of hiyo discussions ndio watu walianza kunotice haya kijana because ilikuwa song kali. Shida tu ni ilikuwa ina criticize watu but ilikuwa song kali. So out of hiyo ndio wasee wakarealize haya mzee ana kitu, let's listen to him. So after hapo mazee sasa niko hapa. Mama, I made it. I am here. And Caroline is hosting you. Yes, yeah. Finally. So Bency, let me get back a little. The criticism. Yes. It must have come from somewhere before you decided to write on that song and produce it and make it and share it with the world. Yes. There's something that you must have noticed that you maybe wanted to address or you thought you'd change. What was that? Wasanii walikuwa naimba ngoma kali sana. But Yesu alikuwa nyuma. You know, when you're a gospel artist, Jesus should be at the front of your lyrics. Mziki wako unafuatangaza Yesu before wewe. Wasa walikuwa wanatry sana, which ni kitu bado ina happen. Watu wanatry sana kujiglorify, wanasahau that ni God ametuita kwa hii ministry kumglorify. Sifa yote inafaa rudi kwa God. Ukiona unasifiwa sana kadhe, urudi ujiangalie kuna nini mbaya. Because saa zingine tunasahau the fame and the money and the fans, they confuse you. Alafu unajipata kwa hiyo position yenyewe. Hauwezi differentiate where your glory ends and where God's glory inaanzia. So ilikuwa tu a wake up call, even to myself na to every minister. Whenever I walk into studio and I want to minister, ni make sure that ile grace imenipeleka hapo ni Christ na nita preach Christ through my lyrics. So nilitaka sana kuiecho hadi nikatoa ngoma nyingine tena kueko. Yani na nitatoa nyingine very soon. Naona watu wasikii. Watu wasikii. This time nitatoa na nirushe jina huko ndani. Ndio mjue hatutaki mchezo. Hatutaki jokes. Even business. Manzi huwezi cheza na word ya God. Yeah. Cheza na people. Cheza na sisi. Si atu mind but usicheze na word ya God. Because hiyo ni kitu imebaki constant from since the beginning of time hadi saa hii. So msee asikuja hapa kucheza na word ya God. Uda. How did you handle the critics? Positively, of course. When it started, ilikuwa difficult sana especially for a new artist. Nimeingia sijui wase, then nishaanza kuambiwa nitazimwa. Ati buda wewe unatuambia nini? Tutakuzima. So ilikuwa wake up call. Nilisurvive hiyo period when I was weakest. Sasa hakuna kitu mtu anaweza niambia. Nikiwa tu na grace ya God tutasonga tu. Okay. Yes. Umesema the next song utataja majina, si ndio? Na umesema sasa hii watu wamekwambia, mtu alikwambia buda tutakuzima. You mind tajering? So, msee aliniambia atanizima ni stay tuned. We'll be right back. Oh wow. 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 It was a long time and actually most of wale watu walinicriticize ndio my biggest fans. Okay. So I think ilikuwa growing process na saa hii mazee wamejua ubazi waendi mahali. Okay. I'm
here to stay. You're here to stay. Yes. Yeah. So what are some of the lessons that you learned across from the first song, the second song, Kamna Critics, and now the third song to where you are right now? I realized not everybody will understand what God has placed in your heart. First of all, hiyo ni kitu muhimu sana, you should know. Not everybody will understand. Ndio maana uta release your project na mtu ata criticize no matter how good it is. Mtu atakwambia mazee kitu iko nje. Mazee Yesu as perfect as he was. Bado kuna wasetu walikuwa wanasema huyu kadheba na hawezi. So whatever it is, craft yote unadu, if you're an artist, if you're a dancer, if whichever thing it is you do, when you present mnoma kama Karo. Hey. Make sure mazee umerealize that dream yako ni yako. So mse mwingine asipo understand, usikach, take it positively. Enda work on it, keep pushing. Time ya God ikifika, hata yule mse anakukriticize atakucelebrate. Yeah, so just give it time, now trust God. Yeah, trust the process. Yes. So tell us about your the most proudest moment you've ever had in the music space. Proudest? Yeah. Yes, proudest. Ilikuwa, it was a while back to actually a month or so ago. Nili-release kavas kamoja hivi. Na wase wakasema hii verse ni kali sana. Ilikuwa standing, the most amazing thing ilikuwa standing as a gospel artist in a secular field. Because kuna msanii anaitwa Calligraph Jones. Alitoa challenge kwa wasanii wa rap. So mimi nikaingia huko nikarap. And nikistand kwa hiyo stage when they were awarding the winners. Nikistand kwa hiyo stage, the proudest thing nilifeel ni being the only gospel artist in a secular scene na kudominate. I think that was wow for me. Hiyo moment nitai-preserve forever yani. So hiyo ndio moment nilifanya nikasema mimi na Christ tutabaki hivi mpaka the end of time. Because alinifikisha hapo na ananifikisha mbali zaidi. So I think that was my proudest moment. Talking of the ordinary challenge, how was it? What are some of the lessons that it came with you being a gospel artist in a secular world? Yeah. One thing I learned ni watu wa secular ni wazuri. What? Wanapanga wabaya. Yeah. Unajua from outside, especially him, Calligraph, I had never met him before. Perspective yangu ilikuwa huu msee ana madharau sana. Juu yeye ni ule msee, acha mchezo ni huyo msee. But meeting him, how nice and kind and understanding and cool he is, ili change perspective yangu. Because these guys stay as a family. Kwa gospel hakuna hiyo. Truth be told, hakuna hiyo. Ni leo mtacheka na msee, kesho unasikia amesema sijui nini kukuhusu. So nililearn that hiyo secular world yao yenye tunasema secular wana more of a family setup than sisi watu wa gospel. Hiyo ndio kitu nilitake kwanza first of all. Na kitu ya pili ni ile venye nimesema tu, ile kitu God ameweka kwa hati yako, kuna wase tu watakuja kuiunderstand na wanaweza kuwa watu wenye expect. So whatever it is that you're doing, stick to nayo. I think hizo ndio lessons mbili nimelearn most. Nice. Yeah. Why do you think there's not that family kind of setup in the gospel scene? Because magadhe wanaingia kwa hii gospel scene na mentality ya ustaa sana. Watu wanataka wakue ranked sana. Msee akiimba anataka mimi ndio nikue, mimi ndio the best gospel whatever, mimi ndio the best. I think best inaharibu hii kitu. Mtu anataka kurankiwa yeye ndio mzito na inaharibu hiyo scene. So hiyo competition si mbaya as long as ni positive. But ikifika place watu wanaanza kutukanana, kudharauiana, inaharibu scene tu yani. Yeah. And what will you say are some of the values that guide you as Bency and to pursue music, life as well, and also keep moving as life moves on as well? For me, I think the standard thing for me is humility. I think nimesema hata. Humility is the key thing. As you grow, the more humble mse anafaa kuwa. The more you achieve, the more humble unafaa kuwa. Na I think talent na skill zinaweza kufikisha place. But it is character yako yenye inaweza ku-maintain your place. So I think for whichever artist nini, mi kitu ni guide ni kuwa mse mmoja celebrate, ni take time yangu kutafuta mtu mwingine ni mcelebrate. So hiyo balance you ni sustain sana. Okay. Yeah. Haya tu uko na mafans. Wanasema aje? Wanasema aje? Okay. Irene Mwanzia anasema tuned. Thank you so much Irene for keeping it squared.
Jackie Msafi anasema yuko tuned pia. Karibu sana Jackie Msafi is squared. Remember hii show inakamingi live every Saturday on YouTube at _squared TV. So kile utafanya Jackie, subscribe. Ndio anytime tunaenda live utakuwa get your notification na pia utujoin kwa the live session. Steve Kid anasema niko ndani. Karibu sana Steve. Lady Eve official anasema hope sijalate au hujachelewa manze, you're just right in time. Of course, Bency is sharing his story, amazing story, na ameshare music yake pia, so you're not that late, but welcome to the show. Rich M.E. Dollar anasema nadai kusikiza hip hop rap kuliendaje. Tutaku-update in a few. Just keep it squared. Steve Biko anasema leo mmeleta mtu najua. Bency! Yo! Steve Biko amekutumia moto. Steve, big up to you manze. Yeah. Beatrice Patricia anasema niko locked. Asante sana Beatrice Patricia. Aleki Mtua anasema team Bency tupo. Yeah. Rishemita anasema shout out Blue Tiger. Yeah. Blue Tiger is coming in a few guys. Sharon Gatura anasema niko ndani. Karibu sana Sharon. Rich anasema tena I'm excited and Bency is killing it man. You are killing it, amekugotea. Yes. Yeah. Kuja na casket. Tunaizika. Felix Musova anasema show moto. Asante sana Felix. Geoffrey Mashari anasema wow Bency congrats my role model. Wow. Sawa. Ushaijua wewe ni role model? Apparently I am. Welcome sasa. Felix Musumba anasema watching live from Chicago. Thank you so much Felix. Fiona Muliro anasema niko locked. Bency imba na iwe. Anasema uimbe na iwe. You ask guys to recommend. Na iwe. Jinsi Mungu apangavyo. Na iwe. Hiyo ni ngoma mpya by the way nimefanya na kadhe fulani anaitwa Ben B. Okay. Yes, he's a new artist under Lux Entertainment. Na wanakaa wengi wazito sana. So na iwe check it out pale YouTube. Okay. Yeah. Papalo Ali anasema watching my G. I'm following the show. Karibu sana Ali. Your G. Yeah. Watching. That's my dude. That's your dude. Yeah. That's our dude now. Yes. Squared. Welcome to Squared. Nyawiram anasema hello. Hi Nyawiram. Thank you so much for keeping it squared. If you're joining us for the first time, this is Island's Expressions. We come live to you each and every Saturday from 2 p.m. Karibu sana to the family. Brad Ngota anasema niko locked. Thank you so much Brad. Rich anasema show iko moto as always Rich. Thank you for keeping it squared. That's what's up. Brad Ngota anasema show moto. Thank you so much Brad. Fiona Muliro anasema miracle is a burning fire. Inachoma. Umesema watu wakuje na casket. Haya. Beatrice Patricia amekudabia. Yeah. Nyawira anasema this is absolutely fantastic. Thank you so much Nyawira. Let's Dance Africa anasema good. Yeah, it's good and that's what's up. Thank you so much for joining us live. Aleki Mutua anasema Bency, you inspire me my G. You're blessed. Blessings. Aya. Blessings galore. Aya. Rich anasema tena the talented Bency. Yeah. This 100. Nilikuwa nafikiri unanipea high five na unakaa kuwa na corona. Wacha nisimame hapa. Shika high five yake. Queen T anasema tuned in Blue Tiger. I'm here because of you. Thank you so much for keeping it squared Queen T. Rich Middle anasema I'm literally on my feet breaking them moves. Ooh. You'll always be doing that each and every Saturday on Island's Expressions. Queen Elia 254 anasema such amazing talent Bency again and again and again mpaka mwisho. Yeah. Fire. Fiona anasema tena love your talent Bency. You are my role model. Ooh. Wow. Watu wapewe chai. Yes. Steve Biko anasema Bency ameanzisha service Sato. Amen. Lemi Kimani anasema where does Blue Tiger get his music inspiration from? We will get to understand that in a few, but thank you so much for keeping it squared. Rich Middle anasema word man. You are. Yani when you say. You're very wise. You're a wise man. Thank you. Sharon Gatura anasema ata Google haijui. Tampaka kacha. Cheza chini maze. Amecheza chini. Cheza Sharon. Cheza chini. Beatrice Patricia ako locked in. Thank you so much. At J Humble anasema Humble ako tuned. My producer big up. Niko Sherry na watch. Okay. When producer wake J Humble yuko tuned. Anasema yuko tuned, big up. Big up to you J Humble. Treasure Maggie Joy anasema anakupigia makofi. Thank you. Fiona Muliro, Lux Entertainment, Moto.
Fire. Jocelyn Apoma anasema Bency. Mwah. Mwah to you too. Anasema I'm proud of you. Thank Blessed Bency again and again. Praise God. Tuned in. Thank you so much. Rich Midol anasema it's been quite a journey for you, man. Big up Bency. 100. Pauline Music anasema moto moto na metuma mapenzi na metuma uzito. Ken Skiza anasema yuko locked in. Thank you so much for joining us for E Squared. Rich Midol anasema again, this energy this guy has, it's just amazing. Yes, you have an amazing energy. Fantastic. Rich Midol anasema true that Maria. Beatrice Patricia anasema hope Bency pia hata change from gospel. Hauta change from gospel Bency. Haitawahi happen. Haitawahi happen. Umesema on Island's expressions. Yes. Okay. There you have it, Beatrice Patricia. Amesema haitawahi happen. Fiona Mulira anakupigia makofi anasema hi. Fiona anasema tena niko locked sana gotea Bency. Thank you. Fiona. Hey. Say hi in a nice way. It's a lady. Hey Fiona. Yes. How are you doing? Yeah. I am currently single. Oh. Now that's it. Umesema uko single. We are getting to that. Rico Pizzo anasema, hey my guy. Karibu sana Rico Pizzo. Thank you for keeping it squared. Fiona Mulira anasema tuimbiwe church girl. Oh, Fiona. Fiona umeguza. Rich Midol anasema kweli manze, you are a dope artist Bency. Thank you so much. Bency, before I let you go, hey. I love to bring up something that Fiona's talked about. Are you ready? Thank you. That is all the time we had for So, Fiona meongelea story na church girl. Yes. Man, that song was amazing. That song is amazing. The message in it, it's so insightful, it's so inspiring, and it has everything. Na sasa, this is where my question comes in. You are a gospel artist, right? And that song, apparently you sang it with your wife. Yeah. No umesema uko single. So, and your wife is a church girl. Unasema yeye ni church girl. Na yeye anakuambia wewe ni bad boy. Hebu tell us about that. Si mimi ni bad boy. Wewe ni bad boy. Mbaya. Tuambie venye wewe ni bad boy. Na mimi si bad boy. The thing is, unajua kwa muziki lazima ukue creative. Yeah. You have to be creative, you have to lazima ukue na hiyo wow factor. So I had a song idea. Church girl na bad boy. Real life situations. Yeah. This will happen every day. When you go to church unakatia kamdem nini kanakwambia, "Oh, upako wa Yesu ndio najua. Bwana ni mmoja na ni Yesu." So are you talking from experience? Hata wase wanajua. Ukienda church, tusichana tu kwaya kwanza. Wale wa Yesu. Wapi? Mimi ni msichana wa kwaya. Wewe sasa. Anyway, so nilikuwa na song idea ya a kawaida guy mwenye anataka demo wa church, but demo wa church amekatalia church. So ilikuwa a song to bring out that maze regardless ya temptations za world, juu squeeze maze mademi inasemekana. Bora ka kitu iko. Mimi naingia box maze. Okay. So ilikuwa song ya ku insist on kunaweza kuwa na real girls, the real values za church wenye wamestick kwa foundation ya Christ regardless ya temptations za world. So ukiwatch hiyo song hadi mwisho, huyo msee anakuwa lured into church. There's supposed to be a second continuation of the song, but bado hajatoka. Keep it locked. Make sure you subscribe to my YouTube channel, Bency again. Maybe continuation ita drop hapo. And just so you know, your continuation ita happen hapa Eastland's Expressions. Yes. Yeah. Hapa ndio tuna launch. Hapa ndio tunaendeleza conversation. Tunakuja na church girl mwenyewe. Na huyo bad boy. Tuone kama nani aliingiza nani box. Cause pia ma bad boys sisi tunakuanga wabaya bana. Lugha tunayo. Tumebarikiwa na ulimi mtamu sana. But anyway, so I had the song idea and I wanted to do it with another female artist. So nilikuwa nimerecord yote, nimewrite yote nimerecord, but sasa ilikuwa male voice. So nikamwambia wife namsikianga kimba kwa bafu nini, so nikamwambia come studio, help me record this song, ndio nikitumia huyo dem ajue parts zake ni gani. She came to studio and she killed it. Aka record and it was just what I wanted. So ikabidi sasa kuanza kumpeleka madates kumdanganya ndio song ibaki hivyo. Cause yeye na media
Aya, ni huku na kule. Hapendi hiyo attention hata kidogo. So it was really hard kumconvince, but akakubali. Tukashoot video, tukarelease. Tukamwambia tuanze media tour sasa tu promote song, akasema Z. So tukaachana na hiyo song. And Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mtu tusijua kutoka wapi. Akaichukua akaiupload. I think it was TikTok and it went viral. Yeah. Up to sahi on TikTok over 140 million streams, of which nilikuwa naambiwa mpaka saa hii kumekuja kina Sukari, kumekuja na songs mingi sana, but never has a song in East Africa kufika kwa hiyo namba. So I thank God sana manzi. It has a unique sound. Yeah. Sikuwa najua nikirekodi. Apparently. Now you know. Yeah. Sawa. Yeah. So Bency, as you wind up, who do you look up to as an artist in Kenya and locally and internationally as well? Locally kuna wenye nilikuwa na look up to wakani disappoint nikaachana nao. Sema taja jina. Maze usinitempt. Taja jina Bency. When ule msesi, when bad boy, taja. Acha nisitaje. Ndio unajua kuna huo msanii specific naongelea. Muziki yake yuko poa sana. Actually is, if not the best, is one of the best gospel artists Kenya ishaiona. But character wise alini disappoint, nikaachana na hiyo story. So I follow on the music, but him as a person uko mbali madam. Okay. But Kenya kuna wasanii wakali, kuna kina Jabidi, kuna kina Timeless, kuna kina David Wanda, kuna kina Mr. Seed, lakini tumeona mguu mmoja imeanza kukanyaga huko nje. Kadhe. Tumeona mguu mmoja iko nje. Take a back seat. Maze. So sijui, lakini ana muziki poa sana, he is very talented. So wasanii ni wengi wenye at least nikisikiza song zao nakumbuka why I'm here. Okay. Internationally. Yeah. Internationally mazimi napenda rappers kama kina Lacrae. I'm very much into rap by the way. I used to be a rapper. Ikanilemea nikaacha kidogo. Lakini due to popular demand itabidi nimerudi kiasi. Actually utarudi. Si ndio? You'll have to. And I'm inviting you for next month's rap battle. Nitaosha mtu. Nataka uoshe watu. Na wewe pia uoshwe, muoshane. Mimi sio shangwi. Waambie wakuje na sabuni. Wakuje na sabuni na wakuje na brush. Wewe kuja na basin ya kuwaosha sasa. Nitawaosha. It has been amazing hosting you, Bency. But of course, before I let you go, we started on a high note. And of course, I'd love to bring you back a little before I let you perform the next song. How was growing up for Bency? Growing up as a kid? Yes. Yeah. By the way, mimi wacha niseme hivi. Hii ni kitu ilinisumbua for a very long time. Mimi, to be honest, I don't have a warrior story. Najua ile, Bati atakwambia, niligrow Mathare, sikuwa na baba, nilikuwa na mama, nilikuzwa na street. Mr. Zida akwambia, nilikuwa nakaa kwa single room. Mimi sina hizo warrior stories. Mimi nina babangu, I have my dad, I have my mom. And lucky for me, wacha niseme nilibarikiwa enough. Wazazi wangu hawakuallow ni lack anything. Sijawahi fukuzwa school fees, sijawahi kosa kiatu ya kuvaa, sijawahi kosa nguo za kuvaa. So sinanga hiyo story ati kai akijameni. Mimi nimepata shida. Mimi sijaipata shida. Truth be told, mimi nilitoka kwa hawa ya budangu nikiwa 18. Nikaingia kuishi peke yangu. Sikuishi kwa single, sijaishi kwa single room. Niliingia kwa 2 bedroom kibazu. Sawa. So for the longest time nilikuwa na feel success yangu iko hindered na the fact that I have never suffered. Okay. Nilikuwa na feel wase wamesuffer. Nikaa ndio wana progress sana. Na nilikuwa na feel miss in your story. I don't have a story to tell. Other than mimi nimegrow kwa Christian Foundation, sijawahi onja pombe, sijawahi vuta sigara. Yaani niko tu hivyo boring. So for the longest time nilikuwa na feel maybe success yangu iko hindered na the fact that sijapitia life haijanitandika. But nilikam kurealize maze, kila mtu ana journey yake. Everybody has their own path. Mi path yangu imekuwa straight by the way. Sijai suffer that much mpaka sijai lala njaa, sijai nikifanya challenge ya calligraph na kuja na win. Yaani unajua, nikikuja interview maze, napewa interview, si struggle. So, journey yangu imekuwa different, imekuwa a bit smooth.
of course kuna life challenges, but I think God amekuwa kwa side yangu sana. Mimi husema God unipendelea. Okay. So I'm very thankful for ile life nimeishi. Na I hope mazisi sitawahi struggle. Mungu usiwahi allow. Unaona vile nimebrag about you. Amen. Ako tuned in Mungu. Of course. Hata yuko hapa. Kwa hivyo nimwambie, Mungu. But anyway, I thank God for journey yangu. Kila msee kuwa na journey yake, and I'm really thankful. I think ndio maana mimi kuwa na roho ya kusaidia wasee sana cause sitaki kuona wasee wakipitia ile shida naona wasee wakipitia. So anyway, naweza saidia, I just help. Okay. Yeah. So this month we're having a conversation on inclusivity for persons with disability. So maybe just getting to hear from you. Ushawahi interact na msee ako na disability, and what was the experience like? Wacha nikuimbie kwa wimbo fulani. Nimetoka zangu church kwa ya prako, na hisi nimejaza upako, na kwenye baraste ni mwendo wa kinyonga, feeling better than never before. Naona kiwete hapo kando, anomba nimwachie macho, narusha mkono kwenye mfuko, napata sina hela za kubai hata chipo. Nitampa nini mie? Furaha ninayo lakini nitampa vipi? Ya kwamba Mola ni mwaminifu, yaziona dhiki. Furaha ninayo mimi nitampa vipi? Kipawa nilicho nacho ndicho nitampa, itabidi mimi nimwimbie. Mimi mwimbie, mimi nataka nimwimbie. Tugawane kidogo alichonipa Bwana, nimwimbie. Mimi mwimbie, mimi nataka nimwimbie. Tugawane kidogo alichonipa Bwana. So hii song niliandika from a very realistic point of view. Nilikuwa natembea tao, na saa zingine unasotanga. Mazi una hiyo 30 bob ya fare, umesota ile proper. But kuna msee hapa hivi mazi anasafa. Ana need to ajakula the whole day, ajakula jana yake, vitu kama hizo. Na una feel unataka kumsaidia. But hauna do. Hauna 50 bob, hauna 20 bob ya kumpea. Mimi waambia watu hivi. Ile kitu una need, mimi insist sana na hii. Ile kitu una need kusaidia mtu, uko nayo already. You can give them. Saa zingine huyo mtu amekuwa na very long day, a very bad day. But all they need ni mtu tu akae chini amwambie mambo, umeshindaje. That's it. Na day yake itakuwa made. So ile kitu tu unayo, whatever it is. So kwa hii song nasemanga. Hii song inaitwa Muimbie by the way. It was my 3rd ever song. Inasema ile kitu, whatever it is that God amekupea, tumia kuwa blessing kwako na kwa mtu the next person, na God atakubless. Amen. That is it. Amen. So ulikuwa unameuliza nini? Nimeanza story mingi mpaka umeijibu. So umeijibu in a very nice way. So let me let you perform the next piece, and then we'll know what's up. Yeah. Naomba mimi tuziambatane. Naomba tu mimi ziambatane. Yeah. Ooh. Nina story ya kupiga, inaenda hivi. Niaje God, mini yule boy wako na kupendaga, ningependa tuwe na small talk. Nasi unajua vile selfie mingi huwa nazipigaga, nijui napenda mboto. Na kila nikiposti pale kwenye Insta, ma likes kama zote waga wananipa. Na mimi najua ni nini inawashika, wajui mboto moja ile shida wa inanipa. Noti ya rent ninatafunia minofu, pale Sarova ndio waone nimefika. Photoshop cheke aina mafilter na chachisha, ninaomba sikia. Noti ya rent ninatafunia minofu, pale Sarova ndio waone nimefika. Photoshop cheke aina mafilter na chachisha, kwako sasa mimi najipa. Naomba tu mimi ziambatane, naomba tu mimi ziambatane. Ninachoposti kwenye Insta na real life ziwe similar, baraka zionekane. Naomba tu mimi ziambatane, naomba tu mimi ziambatane. Ninachoposti kwenye Insta na real life ziwe similar, baraka zionekane. Imba zia zia sema zia ziambatane. Zia zia ziambatane. Zia sikia.
Nilijaribu maisha nomonia kanivo, mafanzo kanitoka kama maji kwa kiondo. Nilirudi na selfies za celebs kanivo, imagine my followers wanione hustle. Hey, ninakazana sana wone nina pesa, wadhani kila siku mi wanatesa. Ndo ata ocha kina wafula wekeza, waseme kwa majirani kijana ameweza. Naomba tu mimi ziambatane, hey, naomba tu mimi ziambatane, hey, ninachoposti kwenye Insta real life iwe similar, haraka sionekane, hey, naomba tu mimi ziambatane, hey, naomba tu mimi ziambatane, hey, ninachoposti kwenye Insta na real life iwe similar, hey, nasema ziambatane, nasema ziambatane, nasema ziambatane, nasema Imana amesema tena ziambatane, nasema ziambatane, nasema ziambatane, nasema hey, naomba tu mimi ziambatane, naomba tu mimi ziambatane, ninachoposti kwenye Insta na real life ziwe similar, baraka zionekane, hey, naomba tu mimi ziambatane, naomba tu mimi ziambatane, ninachoposti kwenye Insta na real life ziwe similar, baraka zionekane, nasema nasema hey, nasema hey, nasema ziambatane, barikiwe sana man. Zitaambatana. Haya. Bado tunapiga story. Bado narudisha salamu ya Fiona. Fiona. So Fiona amesema hello to Bency. Niko poa sana na Kaya tafanya ni blush. Okay. Amesema you are very funny. Mimi narusha mistari hapa hivi alama niambie mimi ni comedian. Mimi nakaa Erikomondi. Okay. Aya, Rich Midola kuna comments. Rich Midola anasema ametuma ku huyu ni mzito huyo. Amefurahi sana kwa kukap. Na amesema kuja tukakufunze kurap. Mazee. Anasema uje kurap, wewe ufunze kurap. Mary Kijo anasema the only mziki true ninja and the realest gospel artist. Yeah, that's what's up Mary. He is the realest gospel artist in mwingine amebaki in the world man. Yes, in the world. Fiona anasema big up. Manzi umepata fan mpya. Fiona, tafuta Fiona kwa YouTube. Itabidi nimemuona kando. Amesema ziambatane ni moto. Alafu Charles Saro anasema wow, you're great. Thank you so much for keeping it squared. Charles. Daphne Nekesa anasema amazing talent on the show. Big up. Is squared. Rich me amekutumia ka comment. Nilikuwa nafikiri ni M-Pesa. Inaweza kuwa M-Pesa pia. Anasema Bency. Do you have a story to tell? No, you do have a story to tell. Criticism from the world sometimes, even if is an artist, you have no solid foundation to stand your ground on. True. It's so easy to give up, but you did it. And he is just trying to encourage you to keep going. You did not let that get to you. You are here today. That vibe, that energy, and of course we get to host you on the squared. And you keep pushing. Maze, hata unajua ni vile tumebrush through your story. Kuna stories ziko hapo ndani. Very depressing. Sasa si ulisema utarudi tutafanya round 2, si ndio? Itabidi Fiona, Bency will be coming live to you one more time on Island Expression. So subscribe when nilikuwa nimekuambia ndio anytime tutaenda live. Tutajua ni nini tutafanya next time, si ndio? Alafu Rich Me amesema ametuma moto bado. Fiona anasema church girl bado hujaimba Bency. Utaimba na mimi? Unajua challenge moja na hiyo song siwezangi imba peke yangu. Because ni conversation. Sasa ndakuwa nasema parts zangu alafu nangoja church girl respond akiwa home. Hiyo itakuwa ngumu sana. Fiona akuje. Next time nikikuja utakuja na mama. Fiona. Nataka Fiona. Fiona unatakikana hii squared. Bency akirudi mkuje mperform na yeye church girl. Yeye ni bad boy, utakuwa church girl, mfanye kitu. Si ndio? Tuimbe. Tufanye kitu. Tuimbe. Sawa. Lazima clarify. Unajua unaweza utafanya nipoe talaka bana. But you said you're single, man. Oh, yes. Single and searching. He's very single and searching. Church girl is just a song. So, thank you so much for coming to the show. Yani,
we've loved your energy, and Thank you. just keep pushing, Yes. keep doing you. Yes. Yani he's to presenting Lux Entertainment to the world, and of Yes. course, guys, he is the founder of Lux Entertainment, and you get to interact with him on his social media handles, Yes. which are? Actually, before I say my social media handles, this month we're giving artists half price recording. All my songs by then nimeproduce mwenyewe at Lux Entertainment. Nafinyanga hizi vitu at times. So ndio maana vibe sana na hawa maninja. They are amazing. We are giving artists half price recording. Juu mazee watu wana need kutoa muziki mazee. So if you're an artist, feel free to reach out me. Social media zangu na kuanga na kelele sana. Instagram ni @Bency again. DM tu pale. Facebook Bency page. Highlight me pale. Twitter @Bency again. WhatsApp ni 07 etc. Yes. Okay. 07 etc. Thank you so much for coming to the show. Thank you for having me. Yeah, it has been an amazing, and I wish you the best and the best and the best Yes. and the very best Yes. that you can get to, Sindo. Yes. Yeah, and keep representing in the gospel industry. Kabisa. Yeah. Tupewe the legit kind of stuff. Yeah. Na wakiendelea kusumbua si nimesema tutataja kwani iko nini. Ai. Thank you so much, Maze, for coming kwa show. Thank you so much. So guys, that was Bency performing for the very first time on Eastlands Expressions. Of course, you get to interact with him and his music on his social media handles. Amezisema ziko hapo. Na Fiona, please always keep it squared. Touch na subscribe. The next time Bency ana come, you are on the know, mfanye hiyo song amesema. I'd love to introduce my co-host back, Mr. Peter Atemo. What? Where are you tamoring? What? Hey. Karo, Where are you tamoring? Simejibamba manze. Nimejibamba. Nilikuwa nasikia tu kudive in kwa hiyo conversation. Nilikuwa nasikia tu kuruka ndani ya hiyo story yenyu. Kuna next time umesikia amesema narudi show? Yeah, we are looking forward to that manze. Arudi manze apige part 2 ya hiyo ngoma. Yeah, Church Girl. Yeah. Ilonchiwe hapa ndani. Of course. The biggest platform in the 254 house. Yeah, unasema 254. It's square to the world, man. To the world man. Yeah. Amazing. He's such an amazing gentleman. Yeah. Nimependa sana vibe yake. Nimse ako open, ako real na those are the kind of people we want. Yeah. Especially kwa hii industry at this time. Hao ndio wasenye tunataka. Yeah. Yeah, So man. guys, before we introduce our second artist of the day, Mr. BLU TYGER, we are going to be introducing E Squared Mtaani. And of course, before we get to that, the whole month has been a conversation on inclusivity for persons with disability. Yep. We handled the sports beat. We talked about financial inclusion. And of course, we talked about the do's and the don'ts of dealing with persons with disability. Yeah. So maybe before we get to that, Peter, what do you think? What do you think about the song that Bency has talked about on persons with disability? Maybe what it takes is just saying hi. Amefanya ikuwe so simple in such a way that each and every person mwenye ako kwa hii dunia, regardless of kama uko nayo ama hauna, ile time tunapita msee mwenye ako kwa hiyo situation, know that you owe that person something. Okay. Na hiyo something, you don't have an excuse that hauna ama sijui uko aje. You have it na you like ni deni tu ya umse, lazima tu make sure umempatia. Yeah. Na many a times what tuna avoid tuna assume so much little things kama hizo, na saa zingine hizo ndio zenye wasa wanahitaji, si ndio? Because wamekuwa discriminated for a long time, wamekuwa secluded for the longest time, but sasa when unakuwa hapo for them, unawashow that you're there, na you're willing to associate with them, you're willing to be with them, to make them one of who you are, inakuwa so much helpful kwa spirit yao. Yeah. Si ndio? Yeah. So it ties it ina link up na conversation tulikuwa nayo on Mtaani. We had rappers on Wednesday. Now we included them kwa hii conversation ya inclusivity with persons living with disability. And actually they had so much to say. Now I was so much impressed that young people, let me just speak about young people. They have so much knowledge on these things. Now it gives hope in such a way that tukiendelea hivyo, watu wakiendelea kukua so much aware na such issues, itafanya awase waishi life poa, itafanya awase wakuwe so much included in conversations, wakuwe included in activities, wakuwe included in decision makings, si ndio? Na hiyo barrier na discrimination yenye imekuwa haitakuwa tena, so itakuwa very good things, ndio? So I would like you guys to watch it. If you, watch it na usikie what the rappers had to say.
sionagi kama watu wa disability wako recognized as much. Unanipata? Utampata tu kwa road, utampita. Ule akona 10 atamjenga 10 mbao. Unacheki. So, I'd like to ask, is there kuna mtu yoyote hapa ndani ameaiongea ama ameai kuwa na mtu ako disabled? Hapa Maono, first of all, siko na program ya disable, watu wenye wako na disability, wao kama hapa, wao fanyiwa therapy. So wasi wenye wako Maono wanajua si hang nao, si uko na time nao. Na apart from that pia niko na madhangu mwenye alikonga na elephantiasis akakatwa mguu, so alizoga kushina clutches tangu nikuwe myang. So ni msemenya kuna disability niishi na yeye. Kuna maprogram mingi hapa Dando, yani wase hapa dio wanajua zidi na wase wa disability juu wase pia kwa community. Well, kuna kitu amesema that most of us are to recognize our watu, or most of us don't include them in stuff we do. Sometimes there are some when you try reaching out to them na ni kama they are comfortable the way they are. They're comfortable penye wako, vile wako. So especially most, sorry to say, but kama those people when you wanna beg for street, most of them we are willing to help them, take them to kama vitu mse amesema hizo therapy, but ni kama they are comfortable begging because they feel ukiwatoa hapo they won't get their daily bread, they won't get other means of getting food, maybe that is the only way they have, and they feel you bringing them to Maono itafanya so nitadishi aje, okay mtanifanyia therapy alafu. So sometimes we don't want to recognize them, but if you try as much as you can to engage someone and they don't want, sometimes pia wewe it breaks your heart and you can't move to the next person. Unasema wanapewa opportunity but wengi wao wanaona ni kama ni ngumu kuchange your lifestyle. Wameshazoea. Si ati hataki kusaidiwa, ni ile hataki kuhurumiwa. You understand? Like unampea and then utaambia mse fulani, mimi ndio usaidiaga mse fulani, una understand? So unapata hapo kaa sisi tulizoea, kama mimi nimezoea ni leo nipate nikisema mimi sijini wa tribe fulani ama tribe fulani ama tribe fulani ama nikuwe na jina fulani yenyewe surname lazima ikuonyeshe mimi ni wa wapi. You understand? Tunajaribu kufanya vitu zetu tulifunzwa tuko kwa orphanage before tumalize. So I guess ni kukaa tu na yeye, kuwa tu best na yeye, usimwambie na kusaidia, kuwa best na yeye. The more unampea ati ni aje shika hicho ni umekula. Like usimpe nikaa wewe uko nazo sasa and then unamuonyesha nikaa yeye ana. Unaona? Hiyo ni point heavy sana. Hiyo ni point heavy sana. Ndio. Hebu acha nikuulize. You as a rapper or all of you as rappers, mwaikutana na rapper yote yako disabled? Mimi I've had instances penye mtu amejikubali, they know they are disabled but they want to expound their boundaries, they want to go beyond vile sisi tunawaona. So there are a lot of rappers, a lot of poets when some are blind, some are crippled, but tunapewa the same platform, we get paid the same amount. All right, that is E-Square Mtaani, guys. That happened at Dandora Maono Center for Transformation on Wednesday during our rap battle. And I love what Yorifa has said. Don't show them that you have so much to offer. Yeah, but just, I think it all goes around the attitude mentality thing. Your attitude tells a lot about it, because these people, the fact that they are in that state does not mean that they necessarily need your help. Yeah. Before you offer to help someone, it is courtesy. Muulize. Yeah. It's a matter of not being so much sympathetic. Yeah. Ni create a conducive environment for them to be able to thrive in their situation. Yeah. Yeah, Sindo. Yeah, and guys, of course, that happened at Maono Center for Transformation. Our amazing host, Mr. Federico, did host the rap battle, and of course, the voting is still on. Yep. Link imekuwa pinned hapa kwa bio. Just click on the link kwa hii video unaona sahi, and vote for your favorite rapper. Share the video, of course, and subscribe. Yani, we want to crown this month's mic champ, and of course, it comes back to you as our audience. Yep. You are the one who decides who takes this month's trophy, mic champ trophy. Yes, man, and of course, remember to talk about our rapper with an amazing trophy. Tuna award kila rapper for each and every month, each and every edition of every month. So we're looking forward to see who's going to walk away with the trophy. Sindio? Yeah. So says it touches here a sneak peek of whatever went down. Sindio? Stay tuned. Okay. Msito. Skia.
Yeah. Napanga mistari na alphabetical order. Waganga wachawi na washinda kuroga. Uganda Malawi tunasukuma kwa boda. Ulizanga maswali sukuma wiki ni mboga. Tuna flow kama sima tunaleta umeme. Chapa show kawaida atupendi uzembe. Niko biz mina hasa ukilalisha kitambi. So sibongi ya dharau do zangu hulambi hadharani. Mini stingy na kucheza mara ndani ya chuo na kuswitch kwa umbali kirazi. Hoi hai kauna beef na unabonga kilami. Noise maker ndani ya class nikitema mistari. Tongue twister na marhymes nikispit sijali. Fimbo kali number 1 ukini cross ajali. Wasilali ndani ya race jeshi yangu hatari. Niko sayo na ndo press nikisanif majani. Yo pressure imejaza tempaka msako kamiti. Beat iko clear ama beat iko louder. Mafasa jachanga mka so inabidi nvuke boda. Mshani bamba na bidi iko karibisha pa maono. Mistari mina tema kwa sababu siwezi fanya crime. Na sai ini time yangu ya kushina deki like limelight. Na venye miu rap ponjo na dani na fight. Nifanya juu metenda pia nifanya kwa mafan. I know you fear that mark of the beast, and I'm the beast. What you gonna do? Back to the street, dear Lord, and in my rhyme book, I'm back on this beat. Machiavelli style, coming through the legend in the making. Get ghetto, boy, you get the klunko busy. Kwa hizi street na saka ganji bila assistant. Bado nasikia kuna mga plan na nani this. Man, you messing with the wrong one in version yake Hitler, but kauna dai wa kujia punches bila filters. Kwa rap nyonyesha wote meeting by, I'm still on fire, I'm not an angel, I'm a devil fighting power, bado heartless. Kwa beat na imadadi makick na snare zikikam through na zudumianga ki Eastland. Is funny to be honest, sometimes pia mejishangaa. Kila bitu wanaisafisha na iwacha nkemenga. Mistari zangu wanga dipta dhani helo ndile andiko. Maybe pen yangu ni ya Grammys, ndo maana rhymes imetisha na wakisha. Kutoka Gaza diko man, nimekam extinguisher this time. Nina wazima man, I'm rapping I keep the DJ this time. Jone kima man, sija kamna mboge gana challenge yoni sima man. Hey, niko underground, kadijis are smart cards. Na kam niki route, masaka bila placards. Mad hip, kanjo tizina for the bastards. They say I'm gay, but na raise the standards. Kwenye soko la hisa, kashilingi tunapanda. Tasha, half MCs na wakaanga. Switch lanes, hizi chua mziki ngada. Nude na chomoka, matuti ya wezi nipata. Stick around, acha wine, pewa glue. Man, I know I can rap, I don't need to ask you. Na wabaa kwa masaifa, magwanda ni tracksuit. Kuni beat kwa ire, such a study fika booth. Bars after bars, tuna harness usali. Tuko wax, by the way, chiza mbali tafadhali. Smoke MCs bila filter. Tasha dote mniplani na mna carbon. Juzi na hizi suti funny. Well, love is blind, but ukisota inanza kuona. Wanaume ndesha bima, vitambi rangi na fige. Naipiga finger, kumon lishindwa na juzi pendi. Cockfights, acheni ni pull trigger. Kenya mina taka sonye nyamu nipatie. Domina kwambia tasingoje nikatie. Na juu nimefika kabidi tuniachie. Uko ndani katikati. Nataka manikasha mbie ni kuweki dhati. Njapa sherehe ndo inafanya ditu daipa. Pena fast kwanza nikoneshe mindo nani. Ambilaje si mnajuanga ni yule boy bab. Yang kiteke juu chini mina da. Hapo kato mikono juu kwa wale wote mbao. Siwa razi. Yo, hey, hey, yo. Big line, hold it down, show the face, show it like a dick down, take her down, spare the leg. She just wanna sit down, take her like jelly bean, yeah. End of the one, never heard of a coffee. I'll clear love you fuck. Life be painful, death be painful. I spend none of a present. Fucking a legion to see you in me, nigga be sure to DC. I see the devil you see you in me, nigga be sure to PC. Follow I'm home. Cut the corners, nobody can see you. Turn off your phone, leave it at home so nobody can trace you. Let's be special. As soon as I hold, so I put it in pain. I am a murderer, I am a demon, son of a serpent. What is your fate? What is the worth if you can an apology? If I kill you now, will you go to heaven or hell? You believe it? Yo, hey, okay, yeah. Black on magic, I must step for love or something.
Sometimes I get high when I get caught in traffic. Chain reaction. Maybe I'ma die for something. Maybe I'ma die taking drugs on the traffic. Not again. This life is not the same. Maybe it's a compliment, my demons and my best. Not again. This life is not the same. Maybe it's a compliment for my demons and my past. Hey, drugs did it. I did it. Bad kidney I live in. Drugs did it, I did it. Bad kidney I live in. End of the one, never heard of a corpses. I'll love you, fuck. Let be painful, there be painful. I spend none of a present. Fucking religion, you see you in me, nigga, be sure to pay, say. This is the devil, you see you in me, nigga, be sure to pay, say. Oh, I'm home. At the corners, nobody can see you. Turn it for phone. Live it at home, so nobody can trace you. Let's be special. As soon as I hot drop, put it in pay. I am a murderer. I am a demon, son of a serpent. Show. 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 Yo. 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 Hey. Blue Tiger in the building. Yeah. What's up, my G? Poa. Uko fiti? Yeah. All right. So, hebu niambie kwanza. Hiyo ngoma, title ya ngoma ni Marijuana. Marijuana. No, marijuana. Marijuana. Yeah. Oh, okay. What is it about? Basically, marijuana. Uh-huh. Ilikuwa tu nini for fun, but at the end it talks about dark things. Yeah. Yeah. Of course, man. Ladies and gentlemen, we have Blue Tiger for the very, very first time performing here live on Eastlands Expressions. Remember, we are live on YouTube at E_Square TV. Keep it locked. As we had promised earlier, manzeni nilikuwa nimesema tutakuwa tuna have a very amazing conversation na huyu mzito hapa hivi ndani. We are about to talk about rap, how it started, and if the young artists wenye wana rap saizi are keeping up to pace yenye ilikuwa imesetiwa na wazito wala walikuwa hapa before, si ndio? So before we even get to that topic, tell us a bit about yourself. Basically, Blue Tiger means, blue means God's gift. Tiger, the TYGER, yeah, ni flaming fire and power of evil. So Blue Tiger is good and bad. And I think Blue Tiger ni mtu evolve. Yeah. And it's a rap mekwa on Blue Tiger side. I'm kind of doing a different thing. Kenya tumezoea Kiswahili. Kweli. Yeah. But Blue Tiger me focus kwa English sana. Which as a Kenya unafaa consider the both. Like unafaa kwa Kiswahili and English. Yeah. But Blue Tiger ni unique. You've said an interesting thing. Blue Tiger, tiger inamaanisha good and bad. Blue means God's gift. And then tiger? Tiger means power of evil and flaming fire. So if you combine both ni good and evil. So does it relate in any way with you personality? Personally, there's a time I wanted to be a villain and haikuwa fun. What happened? What nili kwenda ku drive into that? Like, okay, I think the way to nimerelate na watu na nimetreatiwa na watu haijakuwa poa vile. Do you mind? Like, the people who I trusted the most, are the people who showed me they don't value me, and the people who I trusted the most wanted me dead. Okay, that's interesting. Is there a story to this? Yeah, always Blue Tiger anakuwa na story. So I remember 2020 ilikuwa time ya corona, but on my part, haikuwa hiyo time. Ilikuwa time of vitu more, because I think there's a time nilitangaza nimekufa. Ilitangazwa? Yeah. Okay. Everyone alijua nimekufa. So there's a time also I was jailed the same year. Ngoja kidogo. Nani alitangaza? Napata tu na news umekufa. Uko na umetangazwa umekufa. Yeah. Okay, Then issue mob pia. I think
job, family, friends. Mhm. Your time pia kuna heartbreak, Kenya kuna heartbreak. Yeah. Like okay, the time una try to heal from something, Mhm. again inatokea. Mhm. I remember I tried to commit suicide 10 times in a month. Kipiga hesabu, that's 3 to 4 times in a week. Okay. But what does it work? So what was really the problem? What led you to that space of wanting to take away your life? Because I think at the moment I needed someone who can take care of me, Yeah. someone who I could talk to. Mhm. But the moment una try ku find someone, Mhm. huyu msee anakuja na kujaji. Yeah. So kenye unafanya unakuwa loki. Mhm. Like una try ku avoid people. Yeah. And my silent, watu wengine wanachukulia kama ni kiburi. Mhm. Sometimes na consider kuwa alone. Mhm. But then ukiwa alone, it's so addictive, but pia ni peaceful. So let me help me understand something. At this moment when ulikuwa when ulikuwa announce you're dead, na maybe probably hours wenye walikuwa wamekugeukia, maybe wamekugeuzia, maybe hizo situations, did you really have a problem with those people, ama ni wadui tu yao ama issues tu zao ndio wali project kwako? I'm a genuine type of person. Mhm. Sikuwa na ubaya na mtu. Yeah. I think it started when nili date dem fulani. Mhm. Lazima tu date, very obvious. Kama karibu. But when so tuli date for some time, Mhm. by the I'm a teacher, Yeah. funza driving. Okay. So tuli date for some time, she was my student, and hapo in the situation between Mhm. kuna mtu mwingine Mhm. huyu tukusikizana, agreement kwenda venye inatakikana, tukaendelea kudate na huyu dem. Mhm. At the end I sacrificed a lot. Yeah. So you sacrifice like until you have to donate an organ to someone. Why was Her mom was sick, Mhm. so there was no otherwise. Mhm. So I decided to do it on my own. Okay. Because nilimpenda huyu dem sana. Yeah. So I did it, and the funny part of it is that the moment una discharge wako hosi, 2 hours after msi anakwambia kuna mtu mwingine. So it was through a heartbreak ndio ilikosi situation yote ya wewe kutaka kujimada? No, it's not only that. Mhm. Maybe ilichangia. So how is it like? Wow, it's very serious. So what happened after sasa mmeachana? So after 2 hours after umedischarge wa hosi, umejua umesaidia maisha ya msee, Yeah. and you expect to appreciate. Mhm. So 2 hours to have a coffee, then she told me like it's over. It's over. It's over. Kumbuka yote umetoka hosi juu umepatiana organ kwa mama ya dem. Na the transfer, transplant ilikuwa successful? Yeah. Mhm. So like okay, the moment unaenda hosi, it's 50-50. Yeah. Maybe unaweza toka, maybe unaweza kosa. Mhm. But yeah, ili happen nikatoka. So akaniambia it's over, but then the person who walikuja between, yeah, hatuku agree. Mhm. So they combined because okay, it felt ilifika point yenye I had to threaten her. Mhm. Nilimwambia hii haizienda hivi. Mhm. So ungeniambia mapema before ni make a decision. Yeah. So yeah, in between ali said ku collide na huyo msee. Okay. So their plan was okay, this kuna kitu inaitwa mental game. Yeah, brain game. Mhm. So like if I want to kill someone right now, sitakuwa immediately. I have to play a game. Yeah. And if the investigation is kuna investigation itakuwa hapo, itakuwa 2 sides and different answers. Mhm. So what they did is nilitangazwa nimekufa. Mhm. I was supposed to be killed. Yeah. Yeah. Nilitangazwa nimekufa. Ndio the moment like natangazwa kama leo, yeah, nimekufa. Then I'm supposed to be killed next week. What? So if the police wakitafuta uchunguzi yao, watakuwa na 2 answers. Huyu mtu ametangazwa amekufa leo, leo mnasema amekufa tena hiyo kingine. Haita relate. Yeah, haita relate. Wow, so to finalize to maybe your story. So have you healed from that? Are you okay now? Basically no. Not yet. Are you doing anything about it? Are you seeking help? No, I gave up. Don't you think you should maybe seek for help and maybe just try to clear things up na ikurudishe in a good space? The people who I try to find help, walinionyesha I don't need help. First of all, I only need me. Because if I was able to overcome it, yeah, your time, let's just after help. Mhm. Yeah, it's only me. Because either way, it reached to a point where
ni realize everyone will die. Okay. Yeah? Yeah. But mine, I wish ikuje haraka. All right. No. Okay. So I think the only solution is to find help na to get out of that space, sindio? Na you deserve to live, you deserve to be out there. You're an artist, sindio? Already you have a journey yenye ushaanza na ni kitu yenye unafaa kufuatilia, sindio? So moving forward, let's talk about the music industry, the rap music industry. Before kumekuwa na ma-artist kadhaa, sindio? Wenye wamekaa kwa hii game, waka set standards zao na waka live up to whatever they wanted to do. So kwanza tuanze tu na wewe. Who do you look up to kwa wale artists wenye walikuwa before? Like basically Rappers. Kenya. I don't look up to anyone. Internationally, okay, let's broaden the specs. Internationally, I look for X and Juice WRLD. Why those two? X was unique on his way, Mm-hmm. and he tried his best Mm-hmm. to bring positivity and change Yeah. the way we think. Mm. Though he didn't accomplish what he wanted, Yeah. he was killed in between. Mm-hmm. Same to Juice WRLD, he tried his best. Mm-hmm. Yeah, Mm. mostly wote ni my young. Yeah. Well, they at 2021. Mm-hmm. So I ndo sina look up to, but now on Yeah. a good strokes ako vile venye yako. Mm-hmm. Yeah, and ananinspire sana. Yeah. So let's try and relate sasa the current hip hop scene na the earlier, the old hip hop scene. Do you think young artists mna feel kama kuna a gap yenye mnafaa kufeel kwa wale wenye walitoka, and is there anything young artists are doing about it? Okay, kama a rapper, basically rapper ni big game. Yeah. So like the old hip hop ilikuwa fiti sana. Najua sasa tuko concentrated on something zenye azitufunzi by the way. Like tunaimba sana wasichana, yeah, hizo vitu. But no, like consider the old hip hop, old school, ilikuwa at least if wameimba something, there's a certain message na come out of it. Yeah. So kama artist wa sai, tunafaa turudi back to revise kiasi. Yeah. It's not si lazima tufanye everything wamefanya. To revise tu kiasi. Then to try even if kama niku make watu wa enjoy wimbo, kuwa na lesson hapo ndani. Yeah. Now, what about the culture? The culture, like recently tumekuwa na a contest, si ndio? Rap battle yenye huwa tunafanya kila mwezi. Na tukiwa hapo kulikuwa na a diversity. In all the rappers wenye walikuwa hapo kulikuwa na diversity. Huyu alikuwa anafanya hivi, huyu rapper mwingine alikuwa anafanya kitu different kiasi, mwingine different kiasi. But ukiangalia marapas wa kitambo vile walikuwa na move in gangs, unapata kuna trend fulani yenye inakam ya marapa na kuna standards fulani walikuwa wanajaribu kukeep, si ndio? Do you think that nyinyi rappers wenye mko saizi mko na hiyo potential ya keep up your pace? Like okay, unaona old school ilikuwa like a group. Yeah. Wanasaidiana. Like unaona sasa rapa sasa wewe ni kivyako. Yeah. So at least if mnaweza kuwa kitu kimoja, support yule msemo mwingine, mwingine pia kusupport. Itakuwa at least rather than muachane. Fanya kitu yako, mfanye kitu yangu. So rappers sasa hizi, is there hiyo support ya among each other haiko? Hakuna? No, haiko. And what does that mean to you maybe as an upcoming artist? How do you now get into the market, into the music scene sasa? Nani anakushika mkono? Because I believe lazima kuwe na msemo mwenye anakujaribu kukuonyesha njia. How do you get through that? I think first thing you need to do is believe in yourself. Yeah. Hiyo ni kitu ya kwanza unahitaji. Then the second, tafuta wase. Like kuwa na connection. Yeah. Though in a good way. Okay, it's about give me, I give you. Okay. Supportiane. But ukiweka like no unapewa but upeani, yes work hivyo. So I have like recently nimemeet wase kadhaa kama Precious Mawiwa. Mawiwa. Yeah. He's ni mzee mzuri and tumejuana tu through church. Yeah. And niliamua kuokoka after hizo. So okay. Yeah. So kuna yeye, kuna my sister and my mom. Yeah. So right now you're doing gospel hip hop. No, hip hop peke yake. Secular. Hip hop secular. Yeah. Okay, so for how long umekuwa ukidu for how long? I started doing as a hip hop series nimeanza kufanya last year. March. But hizo kuanzia 2017, 2018, 2019 nimekuwa nifanya Gengeton. So what led to the transition?
Genge tunaenanga nini? Enanga mafunzo. But genge tunaina? Ena mafunzo. Na hip hop? Iko nayo. Like, yeah, hip hop iko nayo. I have a question, a very good question. Maybe wewe kama hip hop artist unanisaidia kujibu because ni something yenye nataka kuuliza someone. Why is it that mara mingi watu wa hip hop wakiimba niseme a bigger percentage of their songs inakuanga addressed to either the other rappers, their fellow rappers, na kama si directly addressed to them, it's yao kujionyesha vile wako na do, wako na hii, wako na ile, kujaribu tu kuprove superiority fulani. Why is it like that? So do you really think fans when you wanna relate sana na the music? Like, okay, hip hop lazima flex. Hiyo ni kawaida. And kuna kuflex na kuna copy paste. Na kuna kwa copycat. So unaimbia mse fulani ndio umemuimba akupromote. Okay. Instead do you. Yeah. So sana tumeconcentrate kwa kujigamba yani. Tunataka kuone Bency ni wakali. Like everyone anataka kuonekane hapo. But basically tunafaa tujihumble. Acha nani we imba kufanya kitu tutafanya, then the fan wata decide. Yeah. But tukisema ukijieka hapo, hiyo ni wewe unajieka. You have to consider the world. So industry sasa inakupeleka aje? Okay, nilifanya the last song nilifanya ni Marijuana and it's about last year. Yeah, I did it last year. So hii time yote nimeconcentrate kwa come out positive and ku try kuheal. Because okay, issues zote ziko zinani affect. Yeah. Singefanya song poa. And like nachukia kufanya song yenye iko na emotions. Yeah. Yeah. So sikwenda kuput my emotions kwa song. That's why I took time out to heal and kujicollect kwa place moja, but now niko na project kadhaa. And actually maybe it's a miracle nimeanza kuimba Kiswahili. Yeah. So wewe tu ni mswa kizungu tu. Yeah. Kizungu tu. Siku kizungu yako ni ile tu ya shule ya kujua ama labda ushetembea majua ama ushaimiti mse fulani ya maisha. Ile tu yako ya kujifunza. Yeah. Amazing. So nataka kukuacha upige your next performance and then nikirudi tunaongelesha mafans kuhusu maybe social media handles zako. Si ndio? All right. Yeah. Okay. I'm in a studio. Hey. Yeah. Cops with the gang. Bust the meng. Party every day. Men with the black on hand. Cops with the gang. But with the gang. Party every day. Yeah. Choppy paper towels. Apple black on a grills. Cocky fire on a street, red color drip, black no peace. They don't wanna see me street. Watch your follow nigga die like shit. 254 caliber in my calipo. Grandma keep saying, never find okay. Grandma keep singing, never say for a cloud. Chapo keep changing my nigga, killed by cops. Yeah, 35 bullet, I pull it down on nigga. Yeah. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. I'm going crazy on crazy. Cop keep shooting, I'm like miss me. They keep crazy on crazy. Cop run Lamborghini, I'm crazy talk. Chop gon' follow, I'm like crazy on talking. She know me, you don't care, you're talking. Yeah. Okay. I'm on it. Yo. Hey. Yo. Lifestyle is Lifestyle isn't on the margin. Walking down the street, I'ma die if I never wanna shit. Whoa, I'm on the hip, I'm on a radio, I'm on a radio, yeah. Mama told me, boy, never give a dime, so you kept doing the shit, yeah. Hey, should I not die into a phone? My damn gonna kill you when I pick. Hey, we didn't show you like life doesn't hit the same anymore, like. If I get to die or some shit, tell my mom I love her like so much. Yeah. Maybe. I'ma say myself or something like shit like that.
You know I'm not a crazy boy, but living a life is illusion. You know I'm a bad boy, but my life's going is illusion. You know I'm a bad boy, but tell my mama I'm not crazy. Yeah, that was the shit. Like, cherry paper towers, apple black on a grill, coffee fire on a street, like on a drip, black no peace. They don't wanna see me straight. Watch your follow nigga die like shit. 254 caliber in my caliber. Grandma keeps saying, never find no gain. Yeah, grandma keeps singing, that's so for a cloud. Yeah, Chapo keep changing, my nigga killed by cops. Yeah, 35 bullet, I pull it down a nigga. Yeah. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Now where's it done? Yo. Blue Tiger in the building, ladies and gentlemen. So, Blue Tiger uko na mafans hapa. Tuko na Brad Ongota anasema Blue Tiger amepiga dab hapo hatari. And then Rich Midola anasema we, all the rappers. Thanks so much Rich Midola. I think ana comment on the mic check. And then amekuambia Blue Tiger moto. Steve Biko amesema Blue Tiger akuje the next mic check. Are you up for the challenge? Blue Tiger never gives up. You never give up? Yeah. So and you never step down for any challenge, sindio? Yeah. And then Rich Midola pia amesema flow ya Blue Tiger is motto is fire. And then Sharon Gatura anasema huyo mdem kwa mic check ni motto, nataka kumpigia kura. Yes manze, remember to vote. Ingia hapo YouTube at _square TV and then to vote for the favorite rapper, mention to jina yake hapo kwa comment section and then your vote itakuwa in account, si ndio? All right. Rich Midola anasema Blue Tiger is a deep and a stronger rapper, si ndio? And then we have a question hapa hivi from Brad Ongota nauliza, what did your family do about the incident of being announced dead? And how did you get back on your feet after that? Nakumbuka actually my sister alikuja akaniambia umetangazwa umekufa. And that time una try to heal from heartbreak. Then mimi nilichukua kama joke. So after a few mama akaniambia and then oicha kukalia and everyone akajua nimekufa. So like nilikam out kutry kuambia wase like sijakufa. And by your time nilikuwa na stay low. Yeah, unajua if in case utoke utakufa kweli. Yeah. So nakumbuka kutengeneza group. The funny part of it is that iliona mazishi yangu. Wait, matanga ili happen? Yeah, it happened. Nah, didn't you guys amkupata whoever was responsible for that incident? Personally najua. And did you guys do anything about it? No. Like I decided to let it go. The person who did it alifanya na reason and it's actually fun. I'll make a video out of it. Make a video out of unaona mazishi yako. I think it was nitangaza nimekufa on a Thursday, so the other week. And on a Wednesday na on a video. Okay. Mazishi. Okay. So what inspires now your music? Like my aim is at least to inspire a lot of people, to bring positivity out. And actually music the easiest way to communicate. Yeah. So my inspiration, I think it's my mom. She never gives up. Yeah. Shout out to your mom. So what would you like to tell your fans maybe tukimalizia, and then pia unaweza to drop your social media handles for your fans wakupate? What you have to do is believe in yourself. Create your own world and actually be the ruler of your own world. Usitikie msee akuja kupatia negativity. Always stay on a positive side. No matter how things are hard, at the end you'll succeed. The people who struggle the most find the hardest way to succeed, but at the end you'll succeed. You won't stay the same as always. Yeah. Okay, tukimalizia hapa hivi kwa comment section tuko na Rich Midola anasema our song 35 Cops, it's always a vibe. Yeah, huyo tulifanya naye song. Tulifanya naye ngoma. Yeah. Big up so much Rich Midola. And then Precious Mawea hapo hivi amepiga dub. Anakutambua pia hapo kwa comment section. Thanks so much.
So nimeshukuru sana manze kwa kukutana hapo kwa show. Wish you the very best in whatever you do, and I hope that uta find help na tunaweza try maybe kutafuta vile you get help and really heal well out of your situation yenye ulikuwa umepitia, si ndio? Sawa. All right. Thank you very much. Thank you. Yes, man, ladies and gentlemen, remember we are live on YouTube at E_squared TV, and right about now I want to call back my co-host, Caroline. Ushafika? Yeah. Hata before nikuite. Nishafika. I love that conversation you've had with Blue Tiger, and maybe just to highlight something. He's talked about something to do with mental health. Yeah. Guys, October is a very special month, and of course the 10th of October is World Mental Health Day. Yeah. And this day is marked across the world, Jenny, to just raise awareness on the scale for suicide issues, and maybe just figure out how you and I can be part of that conversation to prevent some of these cases. And remember, it always starts with you. Be kind to someone. Yep. You never know when someone needs help, but just be kind. Yep. It goes a long way. Yeah. It's been an amazing show manze, na nimebambika sana manze kuwa na wasanii ndani ya nyumba. I've loved the conversations manze, zimekuwa real, zimekuwa deep pia na zimekuwa encouraging, au sio? Yeah, imekuwa fiti. Yes, and man. of course, as we wind up, guys, remember October, as always, is Breast Cancer Awareness Month. Yes. And of course, the third week of October, inakwanga wiki ya Male Breast Cancer Awareness Week. Month. Yeah, man. As we said, and we have had this conversation over and over again, breast cancer si ya madem peke yake. Hata wewe mdume unani watch sahi, you're at a higher risk of getting breast cancer. And one way to find out, it will be on that same third week, on Friday, the Friday of the third week of this month. Yeah. It is the National Mammogram Week. Go get yourself checked. You never know. Yeah, just be safe. Prevention is better, isn't it? Yep. Yeah. And of course, we come live to you each and every Saturday on YouTube at E_square TV. It has been an amazing show interacting with you guys. The voting for the mic check September edition is still on, guys. Nimeona mdem Sharon amecomment hapo anasema atavotia Tasha. Of course, you get to vote for your favorite rappers. We had Tasha exclusive, tulikuwa na Yorifa, tulikuwa na Fortune Teller, tulikuwa na nani mwingine tena? Kevin Lynch. Umesema Msito, tulikuwa na Msito. Yani we had amazing rappers for you guys. Check out that video, link iko kwa bio. Hapa mali una to watch to say Island's expressions. Click on that link. It will take you direct to the September mic check. Watch it. Vote for your favorite rapper, for your best rapper, for your dopest rapper. And remember, only one vote counts. Unfortunately, manze, we are not allowed to vote. Yeah. But it's up to you guys. One vote counts. Yani, get as many people to vote for your favorite rapper. And of course, all the rappers that participated in the mic check September edition. Thank you so much for coming through. And of course, Maono Center for Transformation. Thank you so much for allowing us use your space. Yep. Rappers, yani, mlileta A+ game. Yes, you man. guys did that thing, and of course our host did that thing as well. He brought in an amazing vibe. Alijingiza kwa your space na kadeliver. Yep. Now it's upon you rappers. Share the video as much as you can. Ambia wase wako wa kuvotia, of course, because there's one thing that I learned in the rap and the music space, your fan base. Yeah. Ndio kila kitu. It tells it all. Yeah. Yeah, and of course, it has been amazing having you. The conversation and the full interviews, the full performances, ziko hapa YouTube. Once the live ends, you still get to interact with this, with the content that we have delivered today. You get to watch the performances. And of course, vote. Yani vote. And share that video. Yes, man. I've been your host, Pinches the Entertainer. Until next time. And I am Caroline Atieno. Of course, we have been hanging out with the dopest band in the 254. The Black Boy Band. Until next time, guys, be safe, be well, subscribe, follow us across all our social media handles. On Facebook at Island's Expressions, on Twitter at E_squared KE, on Instagram at E_squared KE. And of course, for the mic check, we are on Instagram at mic check 254. Yeah. Na pia tunafanya audio recording, podcast recording. Yes. Yani we do all those things. Yeah, if you're looking for a space, if you're an artist out there unatafuta space ya kufanya quality music at affordable prices na upate get a family yenye itakuwa na kushikilia throughout your entire music, tutafute manze. We are at Black Boy Music on Instagram. You can unaweza tafuta physically, tuko hapa hivi Buruburu Apron Center.
room number 20. Tutembelee manze. Yeah, and we tell you what's up. And if you're not able to get us through all those social media handles, hit us on Instagram at _squared_KE. Of course, we will be ready to serve you and get to you. I have been your host, Carolina Chino. And until next time, adios. Have a lovely evening. So hala hivyo tunishawa mada na wapea honyo kami chaman wana kada wako afraid kunicheki hata kwa mic weze nitaja kada braja buda mina wabuka kama mwaka I'm the beast you didn't know and I'm coming from the east when I want to make them rappers sound like them kids never afraid of it nigga kill them yoka shot nigga run the street ladies and I'm a pull them sako na all my journey no man watch out kwa mic nini mnoma bila koma nenda somo sijeje kila wama na crime cause I'm kick you like a dramatam. Mara tatu watakukana kikao cha wazee unawacha umetukana so inabaki wazo pako zako ni kuchana na sina makase mwongozano ya vijana ndo ilifanya wapote takataka matope wakinipota wapote wakisota wakope watokwe baka maope twende kwa kina Lopez kaningweni za Torres alafu zikishika kambi tukadunge bezi wana mavitambi kani kazi ya wawezi ini rambi na beba mpaka walevi kwa ya mama jambi ndo amekupa malezi unajifanya mdonyo na umekabatu mwezi what's up in the trend ati makadi ni ngori na saisi na kitu adika pori na muoni na wa entertain fiti na bado amko sorry hii maisha kweli ni yangu pekee junangangana kimimi nishike hizi machecks ni tafute base kwenye nitenda kumeditate nikisotizi mangolo nikicalculate vile positive vibes na mwezi deny venye naroga tayari wangesha legalize na seti ni new nimekuja tu kusummarize so you better pass the blunt adiga vaginize na kani bangi utapata niko high nimefurahi salamu na kupea tu ni high juni morning walai na siezi mix glory na chai afadhali niombe sajani zidishe na na nikimes manjoria wanagwaya nikipisha waragi wanajua nifayaka kinuka kakinuka kametoka kapi mbaya hizi size za we sindo wale kwanga wabaya moshi nishegere tu moshi mbili wananare washa kitu iendange hivi nakani kurore suroria na maderi tunawapora wakora walokanga kama ngiri anadhani msuke na natoka ruai ati babe usifike ka unanuka ngwai na tayari nishaiva na mimi niko hai na mimi zangu sikina zuti na mayai kani Johnny tamwai kani chuma big time mimi ndani yeah check it yeah cheza Hey. Aikido DJ. Hey. Twende sana. So wengine lyrically walisha dead wanahitaji motivation tawaunganishia pedi I was silent but they pushed me this is better than boy could get pussy missing mjuaji but at least nijishuku keyboard warrior sahili mafuku dada strappers mobile mochari ukweli inauma baka nasikiza eventually na hiyo story ya mimba tunajua wataruka usiku na rapa na kopia hip hop na kapuka but acha niwemesha kimistari ya wako follow kwa nini na uwezi kata vitani nini wako Hey.